well, first of all, we're told there's a verse that says, Achintya kaluye baba natang tarkena yojaye. Achintya, saying that which is говорится achintya. Achintya означает непостижимое, а то, что непостижимо, не может быть предметом споров. So, for example, Srila B'S.Goswami says that if you're going to try to cast your faith in the direction of the infinite, the first thing you have to accept is that he has achintya shakti, or inconceivable potency. Дживы Госвами объясняет, что если вы хотите направиться в сторону безграничного, вы должны понять, что безгранично обладает шакти ачинти, то есть непостижимый потенциал. So, in other words, that which is beyond your conception, how can you argue about that? Другими словами, это вне вашего восприятия. And what generally is called as revealed truth. Поэтому нас интересует то, что обычно называется явленной истиной. It's not information that's gathered by senses. Она не является информацией, которую собирают наши чувства. Or extensions of the senses in terms of technological extensions of the senses. Или эта информация не собирается, так сказать, продолжением наших чувств или технологическими приспособлениями современными. So, first of all, we are to concern ourselves with revealed truth. Поэтому нас должна интересовать явленная истина. And then we can say, oh, but there are different levels and degrees of revealed truth. Но также существуют разные уровни и стадии явленной истины. We're told that those who style themselves as munis, which really means, intellectuals, they have to have some unique position that's different than what everyone else is saying. Мы знаем, что муни, те, кто из себя представляют муни, они занимают уникальное положение, и это положение отличается от других. So sometimes we see, even in the name of the revealed truth, that people are arguing this point and that point back and forth. И мы видим, что даже во имя явленной истины, по поводу явленной истины, люди имеют какие-то споры. But generally speaking, those who are deeply absorbed in Krishna consciousness are, when I say generally speaking, they're not inclined to argue or waste their time arguing. Но в общем говоря, те, кто склонны к сознанию Кришны, не склонны к спорам. For the most part, argument is about ego. Прежде всего, спор означает проявление эго. Pratishta, self-assertion, self-establishment. Пратишта, самовозвеличение или самоутверждение. Which Saraswati Thakur, he's condemned in his poem Vaishnava K. He's condemned Pratishta. Сарасвати Тхакур осуждал пратишту в форме Вайшнаваки as being like excrement. Он называл это экскрементом. Right? So we find, for example, in the lives of the Goswamis, that the one pundit was traveling around India, engaged in argument with different people, trying to establish his supremacy. So he wanted to engage in argument with Rupa Goswami and Sanatana Goswami, defeat them and add them to the list of his defeated opponents. Из жизнеописаний Госвами мы видим, как какие-то пандиты, тот или иной пандит путешествовал по Индии и своими логическими спорами побеждал других людей
И были случаи, когда они хотели победить Рупу Госвами и включить их в список побежденных. And we find that when he approached Rupa Goswami, before any argument, Rupa Goswami just said, "Here, give me a." Rupa Goswami is already writing a book, right? Bhakti Rasamrita Sindhu, Jolene just said, "Oh, here, Rupa Goswami, I'm defeated by you." Pardon me? I'm saying this man's traveling all over India, right? So he goes to meet Rupa Goswami to argue, debate with him. Такой пандит путешествовал и встретился с Рупой Госвами. В это время Рупа Госвами писал свою Бхакти Расамриту Синтху. И еще до того, как спор завязался, Рупа Госвами оторвался от своего написания и включил свое имя в список побежденных этих пандитов. Он сказал: "Я уже готов подписать, пожалуйста." Because he has no false ego. У него не было ложного эго. He has nothing to defend. Ему нечего было защищать. He's not trying to establish himself. Он не хотел самоутверждаться. So rather than waste his time, debate with him and defeated him. Не ради собственного возвеличивания, а для того, чтобы защитить достоинство своего гуру и сампрадаи, он вступил в эти дебаты и победил. But that was also devoid of ego. Но это тоже было лишено эго. So sometimes it's necessary to keep the dignity of our line, that we have to represent Krishna consciousness. Иногда нужно защищать достоинство и репутацию нашей линии. To those who are opposed to Krishna consciousness. Перед лицом тех, кто нападает на сознание Кришны. But generally speaking, devotees have no interest in these things. Но обычно преданных не интересуют споры, дебаты. And very often it's used for ego assertion. И очень часто эти дебаты используются для эгоистического самоутверждения. To show I'm more clever than you are. Чтобы показать: я более умный, чем ты. I'm more well-read than you are. Я более начитан, чем ты. I can quote more slokas than you can quote. Я могу процитировать больше шлок из Писаний, чем ты. All these things are opposed to the culture of Krishna consciousness. И все эти вещи прямо противоречат культуре сознания Кришны. So the scriptures have advised us against engaging in argumentation. Поэтому Писание советует нам не ввязываться в дебаты и споры. Можно такой вопрос, как продолжение темы? То есть где-то та грань, когда идет какое-то взаимодействие, общение, обмен мнением, может быть обратная связь учителя с учеником? Well, generally when it is service. Значит, грань находится в служении. Everything we contemplate is on the basis of whether or not I'm getting, there's some divine inspiration to serve. Получаем ли мы при этом какое-то божественное вдохновение для служения? Once, Shrila Mахарадж, he advised me, he said, before you go to challenge someone who's got divine backing, have you got divine backing? Однажды Шрила Махарадж мне сказал: прежде чем отправиться дебатировать с человеком, у которого божественная защита за спиной, получил ли ты такую божественную защиту? Not have you got argument, have you got reason, have you got logic, no. Have you got divine backing? Он не спрашивал, есть ли у меня аргументы, есть ли у меня логические построения или логика.
Он спросил, есть ли у тебя божественная защита за спиной? So, Поддержка. when some divine inspiration is there, one feels they're moving under the influence of divine inspiration, then they may proceed. Если мы чувствуем божественное вдохновение, тогда мы можем вступать. Mentality of a devotee is to feel themselves lacking divine inspiration. Но, как правило, преданный ощущает, что у него нет божественного вдохновения, что он лишен его. So they will be very cautious before they move forward. И преданные очень внимательно взвесят все за и против, прежде чем вступать в какие-то споры. Just like generally speaking, we're told that a Mahabhagavata Guru does not think himself the Guru of anyone. Как, например, мы знаем, Махабхагавата Гуру не считает себя гуру для кого-либо. In fact, he sees his disciples as extensions of his own Guru. На самом деле он считает себя учеником продолжений своего гуру. Right? Because he thinks, I am unfit and unqualified to serve my Gurudev. So very mercifully, he's expanded himself into so many assistants to help me do that service. Он думает, что я не квалифицирован служить своему гуру, поэтому мой гуру распространяет себя в образе своих помощников. И этим помощникам я уже могу служить. And we've heard that in the lifetime of Srila Saraswati Thakur, that one disciple in particular who had left the world and died in his presence, he was lamenting, saying, oh, Bhakti Vinod Thakur came to me and I couldn't recognize him. Мы знаем из жизнеописания Бхактисиддханты Сарасвати, что когда один из его учеников покинул тело, то Бхактисиддханта Сарасвати скорбел. Он сказал, Бхактивинод Тхакур пришел в образе этого человека, и я его не узнал. But at other times, he was seen to be asserting himself and chastising his disciples. Но в других случаях он утверждал себя и ругал, и наказывал своих учеников. But he sometimes apologized for that, saying, that is my pralap. It is a kind of delirium. Но потом он извинялся и говорил, это у меня такая склонность, ее можно отнести как бредовая склонность, как склонность к бреду. Find also Kavирадж Goswami. Jagai madhai hoite muise papista purise rakito hoite muise lagishta. When he's speaking about himself, says, I am more sinful than Jagai and Madhai. I'm lower than the worm in the stool. Или, например, Кришнадас Кавираджа Госвами. Он говорил, что если речь идет обо мне, то я самый падший, и я отвратительнее навозного червя. But when he's asserting Krishna consciousness to others, he's saying, this is the highest thing, there's no higher conception of divinity in this, and if you don't give your life's energy to this, your life is a complete waste. Но когда он утверждал сознание Кришны перед лицом других, он говорил, что это самые высшие вещи, это самые высшие цели. Если вы не отдадите сознание Кришны своей жизни, то ваши жизни будут напрасно прожиты. So this alternating current is there. И это очень такая палка о двух концах. Feeling oneself unqualified, but feeling at the same time that there is nothing superior to Krishna consciousness.
с одной стороны, преданный считает себя неквалифицированным, ни на что не годным, с другой стороны, он утверждает, что сознание Кришны это самая высшая вещь. So that will lead a devotee to be cautious when they go to represent Krishna consciousness to others. И поэтому преданные должны взвешивать и очень внимательно относиться к проповеди, когда они идут представлять сознание Кришны другим. Guru Bhogi, Guru Tyagi, Guru Sevi. Three types of disciples. Говорится, что есть три вида учеников. Is moving. Значит, первый вид ученика это во имя Гуру, он совершает какие-то телодвижения во имя Гуру, ради Гуру. Guru Tyagi, someone who's given up the how shall we say that? Rather than representing what they've got from their guru, they're giving their own representation of the truth. А гуру тяги это те, кто вместо того, чтобы давать то, что они получили от гуру, они преподносят собственное видение, собственное понимание. They're no longer representing the line. Они больше не представляют линию, исходящую от гуру. Right? Because guru means is not limited to a particular person. Гуру не сводится к какой-то одной личности, к какому-то одному человеку. Понятие гуру это не какая-то одна личность. But guru is the current, the functioning principle of divinity revealing himself in this world. Гуру это некая энергия или ток, исходящий от божественности. И таким образом божественность через вот этот вот ток, поток проявляет себя здесь. So that is an in-carrying current. It's a current that is pulling from here into the spiritual domain of dedication. И этот поток тащит нас в духовную обитель, в обитель преданности. But rather, if someone, Guru Tyagi, he enters another current. Но тот, кто является гуру тяги, он вводит собственный поток. The current that's going away from the world of dedication and this flowing into the world of exploitation. И этот поток, он, то есть поток, который исходит от мира преданности, он уходит в сторону, и вместо него течет поток мира эксплуатации. But then there's Guru Sevi. That is the desirable position. Есть также гуру серии, это самое предпочтительное положение. One was a servant of that divine current that's come down to him through Sri Gurudev. Это слуга того божественного потока, который не сходит от Гурудева. So we have to be careful. Where are we taking our stand? Поэтому нужно внимательно смотреть, какое положение мы принимаем из этих трех. The internal current is all important. Самое важное это внутренний поток. Внутренний поток. Srila Maharaj, he gave the example of the Ganga. Шрила Махарадж приводил пример с Гангой. Like we see when we go to India, that in some places other rivers are joining the current of the Ganga and becoming Ganga, and in some places the Ganga is entering the current of another river. В каких-то местах в Гангу впадают другие речки, и эти речки становятся Гангой, а в каких-то местах от Ганги отделяются реки, и эти реки уже не Ганга. So people say, then what really is the Ganga? И тогда люди задаются вопросом, что такое Ганга? It's that current. Это тот самый поток. When something leaves that current and enters another current, it's no longer Ganga. Когда от этого потока отклоняется другой поток, то тот
второстепенной, уже не является Гангой. So Krishna consciousness is all about current. Сознание Кришны сводится именно к такому потоку. Current of dedication. Поток самопредания. Not show. Не шоу, не спектакль. Right? It's an internal devotional current. Это внутренний поток преданности. And that's what makes anything illuminating or enlightening or substantial and spiritual. И именно этот поток дает нам просвещение, вдохновение и одухотворяет нас.